어느새 눈 깜짝한 사이 또 1년이 지나가고 있습니다. Already another Tanpa year kita has passed in the sadari, blink of an eye. satu 얼마 tahun 전에 telah 원감 메시지 berlalu. 같은데 오늘이 마지막 주일이 됐습니다. It seems like we Sepertinya just had kita the New baru Year's message a while memiliki ago, but we already are at the last week of this year. khotbah 전 세계 흩어진 tahunan 렘넌트들이 minggu lalu, tetapi 예배 드릴 ternyata 곳이 없어서 satu tahun telah berlalu. 혼자서 메시지 듣는 렘도 있습니다. There are many Banyak remnants sekali scattered remnant throughout yang the world who have no place to go to give their terpencar di worship dunia because ini worship dan on mereka their own. tidak mempunyai 또 tempat untuk memiliki ibadah. 하와이 이 참빛교회 같은 데서는 1년 동안 지금 목사님 없이 우리하고 같이 지금 위성으로 예배하고 있습니다. Dan And bahkan even di in Hawaii, Hawaii the True saja, Light Church, tanpa without a seorang pastor, they're pendeta, worshiping together with us mereka throughout this year through this internet beribadah sound. dengan 그래도 internet 교인들이 dan 흔들리지 juga dengan 않고 satelit. 성장하고 전도 운동을 지금 지속하고 있습니다. And still the Namun, believers tetap are saja steadfast, mereka they're not adalah shaken, orang-orang and they're percaya yang continuing to benar-benar moving tidak together with us. tergoyahkan dan ingin melakukan pergerakan ini bersama dengan kita. 참 사는 게 어렵다고 그렇게 얘기하고 있습니다. We Kita see a melihat banyak commonality sekali between what other people think they say, persamaan that things yang are so orang-orang difficult. katakannya itu banyak hal-hal yang sulit yang mereka hadapi. 그렇게 말하고 있습니다. And Dan even many bahkan believers banyak profess that orang-orang things are percaya very yang pada Tuhan, tetapi mereka merasa hal-hal yang mereka hadapi itu sangatlah sulit. 15분 중에 한 5명은요. 저하고 이게 상담이 가능해요. 그럼 거의 상담도 잘 안 돼요. 그냥 교회 시간 잘 안 맞고 어렵다 그렇게. Now, among Di 15 antara, ordained deacons, I can only meet and consult with about para 5 of them deacon, because they don't have the time to come and meet with me. Ada juga yang 나름대로 기도하면서 harus bertemu dengan 이분들에게, saya. 좀 같이 기도 제목도 나누고 말씀을 줘야 되겠다라고 이렇게 하는데 거의 연결이 잘 안 돼요. And in prayer, I wanted to Dalam meet with doa them saya and give ingin them the bertemu word, dengan and yet mereka I dan cannot juga connect with ingin them. memberikan mereka firman, tetapi tetap saya belum And if there's dapat about 10 or terhubung so dengan of them, mereka. I can only meet with Saya one or hanya two of them. berhasil bertemu dengan dua dari To mereka. that extent, things are so difficult for me. Hal-hal seperti ini sangat sulit bagi mereka. 이렇게 볼 수 있습니다. And we can see it this way, that things are very hard pressed for all of our believers. Jadi banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya. But today we see God speaks these words to Paul. Dan kita melihat apa yang dikatakan di firman dalam kepada Paulus. Dikatakan jangan He takut, says, "Do not be afraid, keep on tetaplah speaking, do not berbicara be dan silent." janganlah engkau diam. 두려워하지 말라고 하는 이유를 얘기했는데 답은 말하지 않았습니다. And he Dan gives the reason why you telah should not be afraid, but he does diberikan not give the answer. alasan mengapa 바울이 알고 있기 tidak 때문입니다. And why is kita that? It's benar-benar because Paul memiliki already jawaban knew ini. the answer. 두려워하지 말고 잠잠하지 말고 말해라 말을 이유는 오늘 설명했는데 답은 jawaban. 얘기 안 했어. 이미 알고 있으니까요. There's a Ada reason why alasan Paul should not be mengapa afraid, Paulus keep on tidak speaking boleh and not be silent, takut but he doesn't give the dan answer mereka because he already knows dia the tetap harus answer. berbicara 한 dan 해를 tidak 보내고 boleh diam. 새해를 맞이하면서 여러분들이 이 답을 분명히 가지셔야 됩니다. As we conclude this year and bring in the new year, you must actually have this Nah, answer with ketika you. kita akan 이 렘넌트들 menutup 가운데 tahun ini, kita harus benar-benar masuk ke dalam jawaban 생명과학적으로 kesimpulan. 공부하는 아주 인재들 잠깐 제가 아침에 제가 만났습니다. And today I met with many of these gifted and talented individuals, remnants, who are studying life engineering and so Dan on. ada juga rekan-rekan yang belajar engineering dan lain-lain. Dan saya bertanya kepada mereka, 그리스도 안에 있는 하나님의 성령 안에서 그 일을 해라. I requested them to carry saya out bertanya their kepada work dia, in the Holy Spirit. saya within meminta Christ. mereka untuk Banyak benar-benar 그렇게 belajar 된다면 dan 세계를 melakukan segala 전도하게 pekerjaan And if they were to dengan do that, Roh then Kudus. actually they will conquer Dengan the world. begitu, 저는 mereka 우리 akan 렘넌트를 menguasai 보고 dunia ini. 얘기합니다. I say this to our remnants as Saya well. 그리스도 mengatakan 안에 hal ini 있는 kepada remnant-remnant 성령의 yang lain juga. 능력으로 공부해라. You must study Kalian within harus the power belajar of di Holy dalam Spirit in Christ. 만약 kekuatan Roh 그렇다면 Kudus di dalam 불신자 Kristus. 살릴 수 있는 중요한 인재가 나오게 될 것이다. Dan And if jika you do kalian so, melakukan hal actually itu, among you, these gifted individuals maka will arise orang-orang who yang can save the bertalenta unbelievers. mereka pun akan 바울은 이 답을 menyelamatkan 갖고 있었습니다. orang-orang This yang is the tidak percaya answer that kepada Paul Tuhan. possessed. Dan 그리스도 ini adalah 안에 jawaban yang 있는 telah Paulus 성령의 능력 pegang. 안에서 공부를 해라. You must study within the power of the Holy Kalian Spirit harus contained belajar within di dalam Christ. 만약에 kekuatan Roh Kudus 기독교인이 yang 이 체험을 berada di dalam 못한다면 Kristus. 굉장히 어려울 겁니다. And if Christians fail Jika to orang-orang experience Kristen this, it will be tidak very difficult for dapat them. mengalami hal 만약 ini, maka 여러분이 이 mereka akan 체험을 조금만 menjadi 한다면 kesulitan. 굉장한 세계를 보게 될 것입니다. But conversely, if Tetapi you jika experience mereka this just a benar-benar little bit, mengalami a hal whole ini, new maka realm and a world will suatu open before yang you. luar biasa akan 틀림없이 terbuka bagi 여러분 mereka. 불신자 가운데 성공한 사람들은 자세히 보면요 종교를 갖고 있습니다. Jika Anda benar-benar melihat kepada orang-orang yang sukses, mereka sebenarnya memiliki suatu agama. 스티브 잡스 같은 사람요, 이 사람들은 뉴 에이지 팀입니다. 굉장한 종교를 갖고 있죠.
Dan contohnya seperti Steve Jobs yang telah meninggal, dia sebenarnya sangat New Age sekali. Itu adalah agamanya. 깊이 들어가야 되는 거예요. Dan karena dia memegang pada itu, dia harus masuk ke dalam suatu kenyataan spiritual. Tapi karena itulah dia akhirnya memiliki masalah rohani. 주님께서 말씀하시기를 오직 성령 받으면 권능 받게 될 것이고 땅 끝까지 정인이 되리라. Inilah mengapa Yesus Kristus yang datang sebagai Raja segala Raja telah memproklamirkan bahwa kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Dengan ini Anda harus menyimpulkan tahun 2015 dan memiliki tahun yang baru. 불신자보다 못하게 됩니다. Jika Anda tidak berpegang pada hal ini, maka secara kenyataan Anda hidup sebagai seorang yang tidak percaya pada Tuhan. 하나님이 예비하신 중요한 약속들을 보게 되는 겁니다. Hari di mana Anda menerima berkat ini, Anda telah menerima berkat yang telah Tuhan berikan kepada Anda. 두려워하지 말라. Paulus telah mengalami krisis, tapi Tuhan mengatakan janganlah takut. What kind of problems are you faced with? What are you encountering? God says, do not Tuhan be berkata, afraid. janganlah takut. Are you Apakah sick? Anda sakit? 그리스도 이름으로 역사하시는 성령의 능력 안에서 질병과 싸워보세요. Semoga Anda benar-benar bisa menghentikan penyakit-penyakit tersebut di dalam kekuatan yang ada dalam Kristus. Banyak juga orang yang telah 정말로 그리스도의 비밀 안에서 kesulitan dalam 나타나는 bidang keuangan. 신자에게만 주시는 성령의 역사로 능력으로 산업을 시작해요. Anda harus memulai bisnis kalian di dalam kekuatan Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada orang-orang percaya di dalam Kristus. Janganlah takut. 예수님이 거짓말하시겠습니까? 두려워하지 말라. Apakah Anda berpikir bahwa Tuhan Yesus 예수님께서 berbohong kepada 십자가의 kalian? 성령에서 농담하시겠습니까? Janganlah takut. 오직 성령이 너희에게 임하면 권능을 받게 될 것이다. Apakah Anda mengira bahwa Yesus mati di kayu salib hanya untuk membuat suatu lelucon? Tetapi Yesus Kristus telah mengatakan bahwa kekuatan Roh Kudus telah turun atas kalian. Ketika kita memiliki kesulitan, hanya ada satu jawabannya, yaitu Tuhan 어느 akan 정도 beserta dengan 권능을 kita 받는 거니까 dalam bentuk Roh 땅끝까지 Kudus. 정인될 만큼 능력을 얻게 될 것이다. Sampai kapan? Kekuatan ini hingga kalian menjadi saksi 기독 신자가 di sampai seluruh ujung bumi. Anehnya, sangat ironis, orang Kristen berpegang pada segala hal kecuali hal ini. Mereka berpegang pada kata-kata orang-orang dunia, tetapi mereka kehilangan Yesus Kristus dan firman-Nya. 두려워하지 말라. Jesus doesn't say to apply these words. He says, do not Yesus be afraid. berkata, 예루살렘 janganlah 떠나지 takut. 말고 기다리라. He says, do not leave Jerusalem, but stay Dan dia here. berkata, 이때가 janganlah 이제 나라 tinggalkan 회복할 Yerusalem 때니까 너희의 염려할 dan 바 tinggallah 아니다. di sini. And they ask, is the time in which you will restore the Ini kingdom to adalah us? And saat he di says, mana that's not your concern. 예수님이 수차만 Tuhan akan memulihkan Jesus spoke of this so kerajaannya. many times. 그걸 Dan 여러분 이제 Yesus 올해는 telah mengatakan hal ini And now berulang-ulang in this kali. upcoming year, you must Ini hold on adalah to that. sesuatu yang harus kalian pegang. 우리 렘너들 보면서 나도 손자 손녀가 있거든요. 보면서요. 얘들이 이 축복을 가지지 않고 공부한다는 거는 거의 죽을 고생일 것이다. I have Saya grandchildren memiliki too, so cucu when I look at juga, them and I think to dan myself, ketika if saya they were to melihat study mereka, without this power, without this strength, saya there's merasa so much bahwa happening for them. mereka akan menderita sekali jika mereka belajar tanpa berpegang pada kekuatan yang ada dalam Yesus 진짜 Kristus. 여러분 아침에 잠깐만 묵상 시작하고 성령의 역사를 체험하기만 해도 달라집니다. Meditate just a little bit in the morning, Merenungkanlah you'll sedikit experience di the pagi power of the hari Holy Spirit, then dan things become berpeganglah different. pada kekuatan Roh Kudus, maka segala halnya akan berubah. Who will teach this? The teachers Siapa yang in akan school, mengajarkan teachers hal in the ini? colleges? Apakah guru-guru di tempat sekolah kalian atau di universitas-universitas? 절대로 배울 수 없는 겁니다. If the church and if the Jika parents cannot teach this, our remnants cannot learn it. 오늘 Guru 여러분이 atau 조금만 orang tua tidak 언약 mengajarkan 잡고 hal ini, Today, bagaimana you just orang-orang hold on akan to this belajar covenant ini? a little bit. Kalian harus berpegang pada perjanjian 각인된 Tuhan. 세상 것 실패의 것이 무너지는 날이 되게 해 주시옵소서. Tuhan, God made this semoga day in ini which adalah all the hari di false mana imprints of the world segala are completely broken down.
hal-hal yang berakar dari dunia akan hancur. May all the imprints that Segala have no hal choice yang but telah bring me terukir dalam illnesses saya yang be memberikan broken saya down suatu today. penyakit pun akan hancur hari ini juga. It's Ini so adalah simple. sesuatu yang God, sangat work simpel upon me sekali. today by your Tuhan, Holy Spirit. biarlah That's a karya-karyamu promise of datang Jesus. padaku hari ini juga. He says, do not let your hearts Tuhan be berkata, troubled. janganlah takut, janganlah biarkan hati kalian I will send you the counsel of the Holy kesulitan. Spirit. Do not fear. Dan berpeganglah pada Roh Kudus, He will janganlah allow you takut. to remember all things. Dan kalian akan mengingat segalanya. He will allow you to realize all the things that I have Dan taught you. Roh Kudus akan membiarkan kalian mengerti apa yang telah saya The peace berikan, I give to you, ajarkan the kepada world does kalian. not know. Kedamaian yang aku berikan kepada kalian, dunia tidak tahu hal And itu. again, on the Mount of Olives, Jesus also says, the Holy Spirit will Dan come dikatakan upon bahwa you. Roh Kudus akan datang ke atas kalian. 학업하고 사업하고 공부한다면은 정말로 땅 끝까지 정인이 될 것이다. Di dalam hal Inside of ini, this, jika if you kalian study, benar-benar carry out your belajar academics and your businesses, dan and juga actually be melakukan witnesses bisnis to the ends kalian, of the earth. 약속하셨어요. maka kalian akan Yaudah, pergi boleh komitmen sampai ke 뭡니까? ujung dunia. 두려워하지 Ini adalah 말라고 perjanjian 말씀하십니다. Tuhan. What is your word? Jadi God apa says, lagi do yang not perlu be kalian afraid. khawatirkan? 병든 분이 Tuhan 있습니다. berkata, 두려워하지 janganlah 말라고 takut. 말씀하십니다. If there's anybody here Apakah who ada is orang ill, di sini do yang not be afraid. sakit? 아들이 Janganlah 그래 takut. 죽게 됐다. 두려워하지 말라고 말씀하십니다. Bahkan Even if you jika have terminal kalian cancer, do memiliki not be afraid. 낳고 안 낳고는 그 다음 sakit 얘기입니다. yang 성령의 seperti 충만함을 kanker, 입어라. itu Whether janganlah you takut. recover or not is a secondary matter. Be clothed with the filling of the Apakah Holy Spirit. kalian sengsara, tetapi janganlah berpikir akan itu. Kalian harus benar-benar berjubah Roh Kudus. 두려워하지 말라. As you grow older, things Ketika become very kalian strange for you. bertambah God tua, says, do not be afraid. kalian menjadi tambah 오늘 aneh, 여러분이 tetapi Tuhan 이 berkata, 언약 janganlah 가지고 takut. 출발하시기 바랍니다. Semoga kalian bisa memulai hari ini dengan perjanjian ini. 어떻게 출발해야 되느냐? How must Bagaimana we begin? caranya kita bisa memulai? First, 예언된 하나님의 말씀을 증거로 붙잡으세요. hold on to the prophesied word Berpeganglah of pada God as nubuatan your firman Allah evidence. sebagai Do you perjanjian. understand? Apakah 여러분이 Anda 있을 mengerti? 때마다 이미 성령 나와 계시기 때문에 두려워하지 말라고 했거든요. 어떤 방법으로 예언된 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡아라. Setiap Every time kali something sesuatu happens, God is already terjadi, with you by His Holy Spirit. That's promised to you. No matter what the case, Tuhan hold telah on to the memberikan word of God that has been janji prophesied as your evidence. akan Roh Kudus. And it's Jadi finished. berpeganglah 나는 akan hal 학생인데 itu 어떻게 dan 합니까? segalanya telah selesai. 예언된 하나님의 말씀을 증거로 붙잡아라. Mungkin You might kalian ask, but I'm a student, what should I bertanya, do? Hold saya on to the hanyalah word of God seorang that has been murid, prophesied apa as yang your harus saya evidence. lakukan? 나는 Ya, 사업을 berpeganglah 어떻게 pada 됩니까? firman Tuhan 그리고 sebagai 하나님의 bukti-bukti. 백성 아닙니까? 하나님의 말씀을 증거로 붙잡아라. How should I carry out my Bagaimana business? caranya Surely kami bisa you're people of melakukan God. Hold on to bisnis His kami? word as your evidence. Berpeganglah pada nubuatan firman That's the first Tuhan sebagai 자, buktinya. 예를 들어보겠습니다. I'll give you an Biarlah example. saya memberikan 그 contoh. 어려움을 요셉이 어떻게 이겼냐? 말씀 붙잡았잖아요. How was Joseph Bagaimana able to overcome caranya such Yusuf severe bisa hardships? He held on to the word. 세계 mengatasi 복음화 너를 masalah-masalahnya. 통해 이루어질 것이다. World evangelization will take place Dia through you. tahu bahwa He held on to that. penginjilan dunia akan terjadi melalui dia. Ini adalah suatu perjanjian Tuhan yang telah ia pegang. 붙잡았어요. To what extent did he hold on to that? Bahkan When he was ketika sleeping, ia he sedang dreamt of tidur that. saja, To that extent. dia bisa memimpikan hal itu. Sebegitunya lah dia berpegang Without pada that, firman when itu. he is faced with hardship, of course he'll become sick. Ada saat di mana kalian sangat 붙잡았더라면 memiliki masalah dan kalian menjadi sakit. And if he wasn't holding on to that, when he was in prison, then of course he'll be so Jika shocked by that. dia hanya berpegang pada masalah dan akhirnya sakit, maka kalian akan kaget kan? 하나님의 말씀을 증거로 붙잡아라. In all cases regarding your very lives, hold on to the prophesied word of God as Mengenai your evidence. segala hal, berpeganglah pada If I speak of all the seven mysteries, surely you will nubuatan know. firman Tuhan 하나님이 모세에게 sebagai 말씀하셨습니다. God said to perjanjian. Moses, 내 백성 Tuhan berkata 데리고 kepada Musa, 나가서 희생 제사를 드리라. take my people out and give a Bawalah sacrificial offering. 내가 orang-orangku 능한 손으로 keluar dan 너와 함께 하겠다. That's the gospel. lakukanlah With my mighty hand, I will be with you. pengorbanan. 80된 모세가 그 언약 붙잡는 순간부터 하나님의 역사가 시작됐지 않습니까? The moment di mana, 80-year-old Moses held on to God's word, the Musa yang works telah of God berusia 80 began. tahun berpegang pada perjanjian Tuhan, There's karya-karya Tuhan evidence. You pun must hold on terjadi. to that evidence. 거짓말을 Itulah 붙잡으면 mengapa 되잖아요. kita harus You can't berpegang hold on pada to bukti-bukti ini. lies. Janganlah hold on to the berpegang pada evidence. 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 부족함이 전혀 없다. The Lord is my sesuatu yang shepherd, I shall sangat hanya not be bohong in saja. want. 다윗이 그랬습니다. That's what David confessed. Daud pun mengatakan, You know why David said that? 이미 증거를 갖고 tidak ada He yang already possessed the saya evidence. ingini lagi. 하나님의 말씀 Mengapa 목동으로 dia 있을 bisa 때 memberikan 벌써 suatu 너는 pengakuan 앞으로 seperti itu? 왕될 것이고 너는 하나님의 말씀이 뭐고 는 전거 붙잡았어요. Even when he was a Bahkan shepherd, ketika he knew that he ia would one day become king. He adalah knew the word of seorang God. He had the evidence.
pengembala, ia tahu 증거 붙잡고 있으니까요. He wasn't ia afraid of tidak Goliath. takut Why? Because he Goliat already had the karena evidence. dia telah memiliki buktinya. 한 해 가기 전에 여러분 인생에 이 축복이 있길 바랍니다. 증거 붙잡아야 돼요. 말씀의 증거를. Before Sebelum this year ends, may you discover this. You tahun must hold on to ini your evidence, the berakhir, evidence of God. semoga 어떻게 Anda dapat 붙잡습니까? mendapatkan jawaban dan 정말로 bukti-bukti. 성령 안에서 공부하면 붙잡게 돼요. If you Jika really Anda study within benar-benar the Holy belajar di Spirit, you dalam will Roh hold on Kudus, to it. 우리 maka Anda 렘넌트들은 dapat 밖에 teguh 나가면 pada hal ini. 많은 지식인들 만나게 될 겁니다. 지식만 배우고 그 말 들으면 안 돼요. Remnant, Remnants, when you ketika go out into the kalian world, you pergi meet ke many intellectuals. Learn what they have learned, but don't luar, listen to those words. 여러분 jangan 세상 나가면 mendengarkan 여러 사람들이 말할 kata-kata 겁니다. orang 빨리 dunia. 정보만 수집하고 그 말 믿으면 안 돼요. When you go out into the world, you hear so many Kalian countless akan words, mendengar many banyak different sekali people. Just gather information, but stop there. perkataan-perkataan 그래서 orang-orang dan informasi yang banyak 지금 sekali, 있는 tapi 겁니다. 하나님의 말씀을 berhentilah. 믿으라 그 말이요. But that's why believers are being defeated. You must believe Ini in the word inilah of mengapa God. orang-orang percaya 예언된 말씀이 pada Tuhan pun 성취됐잖아요. kalah, karena 붙잡아라고 kalian harus The percaya prophesied kepada word of God Tuhan was brought to fulfillment. dan Hold on berpeganglah to that. pada firman Tuhan yang telah dimuatkan. 두려워할 필요 없고 Berpeganglah pada 인문지 hal 있을 itu. 필요 없습니다. 모든 것 다 내놔도 괜찮습니다. 말씀 붙잡아라. Pastors throughout the nation, Pendeta-pendeta throughout the di world, do not be seluruh afraid about dunia. anything. You don't need to use your humanism. Janganlah You can give everything melakukan away. It's all right. Hold segala on to hal God's dengan word. kekuatan di kalian sendiri. Apa yang telah Elia katakan? Already on Mount Horeb, Elisha Di held on to Gunung God's Horeb word. pun Elia berpegang pada When the Aramean armies perjanjian came, he was Tuhan not trembling in fear. dan 이스라엘 dia pun 민족이 tidak 또 어려움을 go- 당했습니다. goyah, Again, the Israelites faced disaster. tapi tetap saja dia mengalami suatu bencana. 예레미야에게 이렇게 말씀하셨어요. Pada At saat that time, itu God says to Tuhan Jeremiah, berkata kepada 여호와의 Yeremia, 말씀이 예레미야에게 두 번째 임하니라. dikatakan di situ bahwa firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya. Dan apakah yang dikatakan di situ? 이를 행하는 여호와. the one who carries out his word. Dia adalah orang yang akan melakukan pekerjaan Tuhan. 그것을 지어 성취하는 여호와. He's facing Dia so telah many hardships. mengalami banyak The one sekali who takes that kesulitan, word and tetapi dia adalah fulfills it. seseorang yang 더 akan 중요한 말이요. memenuhi Even more important, perjanjian Tuhan. 이름이 여호와란 자가 이같이 일어나라. Dan his namanya name is the adalah Lord, and he Tuhan. says, 너는 내게 부르짖으라. call to me. Panggillah Tuhan. 기도하란 말이죠. In other words, that he's saying, Dikatakan di 네가 situ bahwa 알지 못하는 kita harus 크고 berdoa. 비밀한 일을 Kita harus 네게 memanggil Tuhan. and I will tell you and show you great and unsearchable things Dan you do pada not saat know. itulah Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Itulah yang dipegang oleh Yeremia. The answer is Dan jawabannya sangatlah jelas. Apa yang terjadi? history attests to this. Sejarah telah membuktikan hal ini. Babilonia pun hancur dan perjanjian Tuhan pun telah dipenuhi. Jangan 여러분 takut. 하나만 하면 돼요. 그리스도 안에 있는 성령의 능력을 따라 시작을 해라. Just do one Lakukanlah thing. satu hal Begin within the power of the dan Holy Spirit in mulailah Christ. 아무리 지금 segalanya dengan 멸망만 있다 할지라도 위기 kekuatan 왔을지라도 Roh Kudus dalam 그리스도 Kristus. 이름 안에 있는 성령의 역사로 새로 시작해라. Even if you're Bahkan in the jika midst of kalian destruction, sedang even di if you're in the midst tengah-tengah of crisis, krisis ataupun begin again kehancuran, in the power of the Holy mulailah Spirit lagi within dengan Christ. kekuatan Roh Kudus di dalam Yesus 단 Kristus. 한 번도 Dan dengan 실패된 적 pasti, Without even tanpa one suatu exception, pengecualian, there was no failure. tidak ada suatu kegagalan dalam hal ini. Saya hanya memberikan bukti-bukti melalui saksi-saksi. Tuhan telah berkata kepada 로마도 Paulus, 보아야 하리라. You must testify of me in Anda Rome. harus menghadap Kaisar dan menyaksikan 바울아 두려워 말라. bersaksi di 가이사 앞에 Roma. 서야 하리라. He says, Paul, be bold. You must stand trial. Dikatakan janganlah What takut, happened? 로마가 바울을 Paulus harus menghadap 누가 하나님의 Kaisar. 말씀을 이깁니까? Mengapa? Who can overcome the word of Siapa God? yang bisa melampaui 요한복음 말씀하셨어요. firman Tuhan? God's word was brought to fruition, and John also says this as well. 밤모섬에 있을 때 When he was on the island of Yohanes Patmos, ketika dia sedang di he was Patimus, trembling in fear. And what does it apa yang say dia there? katakan di situ? 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자 복이. Dikatakan It bahwa says, blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear and interpret Diberkatilah what is written in it. orang yang membaca, mendengar, dan menjaga perkataan 우리 ini 잘못 dalam nubuatan ini. 인도받으니까 지금부터 Jangan takut. 성령의 인도를 받아라. Because we're not led correctly. That's why it says, starting now, be led by the Mulai Holy Spirit. sekarang, 힘을 잘못 쓰니까 문제 와요. 성령의 능력으로 ikutilah bimbingan Roh 공부해라. Kudus. Problems come because we keep using our strength elsewhere. With that strength Dengan of the Holy Spirit kekuatan Roh and Kudus, understanding. 성령의 능력 mulailah 안에서 pembelajaran kalian. 사업을 시작해라. Within the power of the Dengan Holy Spirit, kekuatan Roh begin Kudus, your mulailah business. bisnis 성령의 kalian. 능력 안에서 세상 속으로 Dengan 들어가. kekuatan Within the Roh power of the Kudus, Holy Spirit, masuklah go into ke the dunia. world. 두려워하지 말라. Do Dan not be janganlah afraid. 틀림없죠. takut. Surely. 그러니까 언약의 이 예언된 말씀을 증거로 붙잡아. You must hold on to the prophesied Anda word harus of God berpegang as pada your evidence. firman Tuhan yang telah dimuatkan sebagai bukti-bukti. 우상으로 만들어진 Dan Yesus berkata 헤롯 성전 없어지게 될 것이다. And the temple of bahwa Herod filled with all those carved images. kuil Herodes yang telah dipenuhi dengan
berhala-berhala pun akan 돌 위에 돌아는 hancur. 앉지 않게 될 것이다. He doesn't just say that it's going to crumble. He says not even one stone will remain standing upon another. Banyak orang mengira bahwa dia gila, And he said, what tetapi is he saying? 근데 어느 날 bahkan dia berkata bahwa tidak ada satu batu pun yang akan berdiri di But situ. one day, years passed, and the temple Dan disappeared. setelah bertahun-tahun 하나님의 berlalu, 말씀을 안 kuil 믿는 itu pun menghilang. 옛날에 천주교가요. 그 성전 회복하려고 전쟁을 100년 동안 장기로 시작했잖아요. And the Catholic Church Dan continued to fight gereja for 100 years Katolik trying to restore that temple. selalu berjuang untuk memulihkan kuil 막강한 itu. 교황들이 그 예루살렘 성전 회복하려고 전쟁 Tapi mereka 일으켰잖아요. tidak dapat memulihkannya. These mighty popes rose up. They waged war to restore the Jerusalem temple. They Mereka couldn't. ingin memulihkan kuil di Yerusalem tersebut, tetapi mereka tidak bisa Because melakukannya. God's word says it will Karena not be restored. mengapa? Karena Who told that? firman Tuhan telah mengatakan bahwa itu tidak bisa dipulihkan. 말씀이 사람 말이 아닙니다. Siapa yang bisa 7,000가지 넘는 menghentikan 사건이 firman 성취됐어요. Tuhan? The words of the Bible are not the words of Perkataan man. yang 7,000 tertulis di promises dalam were Alkitab fulfilled. bukanlah perkataan manusia. Among that, the most central tenet is Christ. Nabi-nabi telah So menulisnya, hold on tetapi to that. inti dari firman Allah adalah Kristus. 예언된 kedua, 말씀을 증거로 붙잡고 난 뒤에 반드시 응답 오니까 성취된 말씀을 증거로 붙잡아라. setelah kalian berpegang pada nubuatan firman Allah sebagai bukti-bukti, berpeganglah pada pemenuhan firman Allah sebagai bukti. 지금까지 전쟁 Dan 영웅들 tentunya 승리한 자 한 jawaban-jawaban 명도 akan 없습니다. datang. Until now, we don't see anybody Sampai war sekarang saya tidak heroes pernah or people melihat who have pahlawan trampled away. 지금까지 atau orang 악한 jahat 독재자 승리한 적 한 번도 없습니다. Never yang once have all these tidak pernah evil dimenangkan. tyrants and criminals 하나님 succeeded. 없다고 말하는 공산주의는 완전히 무너지고 말았습니다. Communism that denied the existence of God completely komunisme crumbled. pun yang 하나님을 욕하던 니체는 tidak percaya 정신병으로 Tuhan 죽었습니다. hancur. Nietzsche, who cursed God, he Dan died from mental Nietzsche illness. 하나님을 yang 모욕하던 히틀러는 telah 자살했습니다. menyangkali Hitler, keberadaan who Tuhan went pun against God and defied God, hancur. he committed suicide. 기독교인 Dan 핍박하던 Hitler pun 네로 자살했습니다. And Nero, who bunuh persecuted diri. Christians, he also took his own Dan life. Nero yang Isn't that true? menyiksa orang-orang Kristen pun akhirnya Never once have they succeeded. 역사 증거 melakukan 확실하지 tindakan bunuh diri. 않습니까? History absolutely attests to this Jadi fact. 렘넌트 7명들이 뭐 sejarah 잡았냐? pun telah membuktikan 이제 hal ini. 예언된 말씀만 붙잡은 게 아니에요. 성취된 걸 증거로 딱 또 붙잡는 거예요. What did the Apa seven yang remnants hold on to? Not just the dipegang prophesied pada word of God, but the oleh fulfilled word of tujuh God. remnant, 자, yaitu 많은 mereka 거 berpegang pada 있습니다만은 pemenuhan firman Allah sebagai perjanjian 하나만 예를 mereka. 들어 I'll just give one example among the Contohnya, countless many. 여호와께서 다윗에게 약속하시기를 너와 함께 하겠다고 그러더라요. The Lord Tuhan promised menjanjikan David, "I will bahwa be with you." Daud 그런데 골리앗을 만나게 됐잖아요. aku akan besertamu, dan dia akhirnya bertemu dengan Goliat 하나님은 dan dia menang. 말씀이 성취된 것을 이 다윗은 붙잡은 겁니다. And David held Dan on to Daud the pun fulfillment berpegang of God's pada word. 그리고 pemenuhan 남은 firman 생에 Tuhan. 왕이 되기 전에 그 어려움을 축복으로 다 통과시켰어요. And for the remainder Dan of his life akhirnya before sebelum he took dia the throne as a menjadi king, he raja, took all his hardships dia as a blessing. telah berpegang pada kesulitannya sebagai 어려움이 berkat-berkat. 아니었고 하나님의 축복이었습니다. He realized later on Dia that sadar these bahwa hardships were not hardships at kesulitan all, yang ia rather the miliki blessings of bukanlah God. 하나님의 kesulitan, tetapi 말씀을 mereka adalah 믿지 않는 berkat-berkat yang 사람들은 Tuhan berikan. 어려움이 오면 원망합니다. Those who do not Orang-orang believe tidak the word of percaya God when pada hardships come, and when firman they're hard Tuhan, pressed, they resent ketika kesulitan datang pada mereka, mereka malah 원망하지 않았고요. sebel pada orang lain. 요셉이 감옥 속 갈 때도 원망하지 않았어요. But David didn't Tapi resent. Even Daud when tidak Joseph was falsely sebal placed in ataupun prison, kesal he didn't resent anybody. ketika kesulitan datang 보디발의 pada 아내 dia. 원망하지 않았어요. Dia He tidak didn't resent Potiphar's wife. 보디발의 아내가 없었더라면 bahkan 큰일 날 Yusuf pun 뻔했어요. tidak Because what would have melakukan hal happened if itu. Potiphar's wife had not existed? Dia tidak 보디발의 아내에게 menyesali 표창장을 줘야 돼요. We need to give istri her a certificate Potifar. of appreciation. 그렇죠. Isn't that true? 근데 우리는 얼마 어려서 그러면요 신자라고 하면서 약간만 뭐 내게 좀 갈등만 생기도 못 견뎌요. But we're Tapi so kita foolish. We call sangatlah ourselves bodoh. Christians, but when some sort of Kita conflict event memanggil arises, diri we kita can't sebagai bear orang with it. Kristen, tetapi ketika kita mengalami suatu kesulitan, 하나님에 대한 대항이지. apakah yang kita lakukan? 문제를 주는데 하나님 보고 왜 줬어 이런 식이죠. Maka So we itulah go kita against malah God. We kick away all of our blessings. It's like saying God has given us blessings and we ask tidak him, why did you mau give this to me? percaya pada Tuhan atau melawan Tuhan dan mengatakan, mengapa Tuhan memberikan ini kepada saya? 이런 식이죠. God has laid the Tuhan groundwork telah for us to receive blessings and then we ask him, why memberikan did you do this? 야, suatu 여러분 persiapan bagi kita, tetapi kita malah 히브리서 11장에 bertanya, kenapa Tuhan memberikan ini kepada 하나님의 saya? 말씀의 언약 성취된 증거 잡은 자들이 쫙 모였어요. As you know very well, we see it listed in Mungkin Hebrews Anda 11 all tahu the di dalam people who held Ibrani on to the 11, evidence of God's covenant mengapa fulfilled. 그러면서 banyak 히브리서 sekali 12장에 orang 뭐라고 yang 되는 줄 압니까? And do you know what it says in Hebrews 12? dan juga di Ibrani 허다한 12 증인들이 우리 앞에 있다. dikatakan It bahwa says that before us there are ada a sebuah great awan cloud of bagi para witnesses. saksi sebelum That's what it kita. says. 11장 인물들 쫙 소개하고는 허다한 증인들이 우리 앞에 있다. It introduces all the witnesses in Hebrews 11 and Dan says we are dikatakan surrounded dalam by such a Ibrani great 11, cloud of 그래서 witnesses. 뭡니까? And what? 그리스도를 바라보라.
So look Jadi to apa yang harus Jesus kita Christ. lakukan? Kita harus Because he melihat has overcome all pada things. Yesus Kristus, karena Yesus Kristus And telah there's testimony also menyelesaikan in semuanya. history Ini as adalah well. suatu bukti yang telah terlihat dari sejarah. One or two, many people just they went and Satu atau overcame the dua entire orang world. dapat menaklukkan 사람. dunia. People who did what? 하나님의 말씀을 증거로 붙잡은 사람. Just Hanya people who orang-orang held yang on dapat to God's berpegang word as their pada evidence. bukti-bukti One yang or two ada di people, they dalam overcame firman the Tuhan. world. 여러분 옛날에 구교 천주교죠 얼마나 막강한 줄 아십니까? Do you Apakah know Anda how tahu strong and formidable the Catholic Church seberapa used to be? kuatnya 왕이 gereja 왕, Katolik? 황제 왕이 교회 와서 Dulu, 교황 앞에 무릎 꿇었다니까요. The king and emperors raja-raja dan kneel juga before the Pope. 막강했습니다. orang-orang berkuasa mereka akan 지금도 로마 교황청 힘 있잖아요. 아무도 못 먹어 힘이 막강했습니다. mereka berlutut Even di now, there's such hadapan strength in Vatican City and Pope Rome. di Vatikan. 언약 붙잡은 루터 한 명이 졌어요. But it was completely overcome by one person, Martin Tapi Luther, who had akhirnya the semua covenant. itu berakhir karena Martin Luther yang berpegang pada perjanjian Martin Luther Tuhan. had no strength whatsoever. Janganlah berpikir bahwa Martin Luther memiliki suatu 하나님 말씀밖에 kekuatan yang hebat. 없었는데 그것도 정확한 증거를 붙잡았어요. The only thing that he could hold on to was Ia the hanya word of God. berpegang He pada held on to the perjanjian accurate Tuhan evidence dan of God's berpegang word. pada bukti 가장 yang 어려운 adalah pasti, 때에 yaitu firman 바울이 Tuhan. 하나님께로부터 받은 말씀 있잖아요. 성취된 거 그거 붙잡았다니까요. And what the word that Paul received from God when things were most Firman difficult yang for him, that's what diterima Martin Luther held on to. 여러분에게 oleh Paulus 예언된 juga diterima 말씀을 oleh 붙잡아야 Martin Luther. 되지만은 성취된 것을 붙잡아라. You Anda must harus hold on to the berpegang prophesied word of pada God, hal but you must ini, also hold on to the fulfilled word of pada God. pembuatan firman Tuhan dan juga pemenuhannya. 로마서 1장 16절 17절 얘기했어요. It was Romans 1, Di 16, kitab 17. Roma 1, 16-17 부끄러워하지 아니한다. He dikatakan says, di situ I'm not bahwa ashamed of the gospel. 이 복음이 aku tidak 믿는 자를 malu 구원하시는 akan 하나님의 능력이 Injil. 된다. For it's the power of God to bring karena salvation to all who kekuatan believe. Tuhanlah yang 의인은 memberikan 믿음으로 말미암아 살 것이다. iman kepada orang-orang yang percaya. Karena orang-orang yang benar hanya hidup dari iman. And who spoke those words Siapakah originally? yang It was Paul. mengatakan hal ini? 바울은 Yaitu 어떤 Paulus. 말씀입니까? 하박국 선지자가 얘기한 거 말했어요. And what did Paul hold on to is a word spoken by Lalu Habakkuk. 하박국 Paulus 선지자가 juga 질문했잖아요. mengatakan The prophet Habakkuk asked this perkataan question. yang 아니 어째서 berasal dari 악인들이 잘 되고 Habakuk. 이 Habakuk 의인들이 selalu 고난당합니까? Why is it that bertanya all hal the ini. wicked and malicious they prevail and the ones who are righteous continue to face Mengapa hardship? orang-orang yang 하나님은 benar 그에게 malah menjadi 대답을 kesulitan, 하지 tapi orang-orang But God yang didn't respond to that question. fasik malah Instead, he menjadi hidup 내 yang biasa 말을 saja? 돌판에 새기라. Carve my words in the stone. 그렇게 대답하셨어요. Tapi Tuhan tidak memberikan respons dan hanya mengatakan, ukirkanlah firmanku di 뭔 말입니까? batu-batu. Apakah yang 너희들이 dimaksud 고난당하는 di 것처럼 sini? 보이냐? 잠시일 것이다. Does it Apakah look as though you're sepertinya facing kita agony and suffering? mengalami It's temporary. penderitaan, tapi itu Agini. semua hanyalah 성공하는 sementara? 것처럼 보이냐? 잠시일 것이다. Does it Apakah appear as though the sepertinya wicked are actually orang-orang succeeding fasik and, sangat prevailing? It's temporary. menjadi 의인이 받을 sukses? 응답은 Tapi 영원한 kesuksesan itu 것입니다. But the hanyalah answers for the righteous are eternal. sementara. 없어지지 아니하는 Orang-orang benar 돌판에 memiliki 끼워야 And so suatu carve this and imprint this jawaban within yang the stone sejati. tablets that will never 그러면서 하신 disappear. Dan 말씀이 jika kita 오직 benar-benar mengukir hal 의인은 ini di 믿음으로 말미암아 batu-batu, 살리라. maka That's what ini he tidak says, akan the hilang. righteous will live. Maka itulah orang-orang benar hanya What kind hidup of faith? 하나님이 dari iman. 주시는 참된 이만 구원, macam 참된 apakah itu? 능력, 참된 성공, 그 믿는 믿음으로 살게 될 것이다. The faith in Iman true salvation, akan, true power, and true faith. keselamatan sejati, kuasa sejati, dan kesuksesan 바울이 sejati 인용한 dari 거예요. Allah. 그걸 루터가 인용한 거예요. And Paul utilized the fulfillment of Paulus that word, and Luther also menggunakan utilized it. pembunuhan firman ini, dan juga Luther juga menggunakan pembunuhan firman ini. 루터 때 중세 시대 뒤집어졌어요. Janganlah He tertipu, overturned all of Rome, and during Luther's time, the medieval Roma church was telah completely 뭘 말입니까? What does that mean? dikalahkan, dan juga 정확한 복음 안에 있는 waktu zamannya 하나님의 Luther, 말씀을 dia 증거로 telah 붙잡으면 mengalahkan. 그런 일이 벌어집니다. If you hold on to the accurate Dan gospel jika contained kita within the word of berpegang God, these pada kinds of Injil works yang will sejati, arise. karya-karya seperti ini pun akan terjadi. 성취될 Yang ketiga, 말씀을 증거로 붙잡아라. berpeganglah Hold on to the pada word that firman will be Allah yang fulfilled as akan your 그러면 성취될 게 dipenuhi 보여요. sebagai You'll be able to see bukti-bukti. what will be brought to 오늘 말 안 fulfillment. 했습니까? Doesn't it say today? 예수가 Bukankah dikatakan hal 그리스도라고 itu hari 밝히 ini? 전하니까 대적들이 일어났어요. He proclaimed Dia- that Jesus was a Christ, and all those who were against him in opposition began to rise up. Karena Paulus telah 예수가 그리스도라고 mengatakan bahwa 밝히 Yesus adalah 전하니까 Kristus, 사단이 banyak 반역을 sekali orang-orang yang ingin He testified melawannya. that Jesus was a Christ, and Satan began to create a Ketika ruckus. ia memiliki kesaksian bahwa Yesus adalah But he Kristus, says, do not be bahkan afraid. Satan pun bangkit There's no dalam reason to be pergerakan. afraid. 여러분 이 지금 정말로 예수가 그리스도라는 사실을 밝히 전하면 사단은 벌벌 떠는 거예요. 그걸 왜 두려워합니까? 두려워하지 말라. If you Jika testify to the kalian fact that Jesus menyaksikan is a bahwa Christ, it will Yesus tremble adalah in fear. Why are Kristus, you afraid of that?
that. There's no reason Tidak to be ada afraid. alasan bagi kita untuk What else takut. does it say? 수많은 사람입니다. 두려워하지 말고 침묵하지 말라. Dikatakan "Do bahwa not be janganlah afraid, keep on takut speaking, do not dan be janganlah silent." diam. 그리고 뭐라고 말씀합니까? Dan What else apalagi yang katakan, 너를 대적할 자 없을 것이다. dikatakan no one is bahwa going to tidak attack ada you orang and yang harm you. akan 바울이 melukai 얘기해서 너를 대적할 자 kalian. 없다. These are words he spoke to Ini Paul. He adalah says, "No one kata-kata will yang attack you." Tuhan katakan kepada Paulus. Tidak ada yang akan 이길 자가 없다 그 melukai. 말이요. But there are so many people who are attacking him. Why does he say this? It's because Padahal nobody banyak would sekali orang-orang yang triumph over ingin him. 그러면서 11절에 이렇게 말씀하셨어요. And verse 11 membunuh says this. Paulus, 이 tapi Tuhan 성중에 mengatakan 내 hal ini. 백성이 Di ayat 11 The latter mengatakan, half of verse 7 says, "Because I have many people karena aku in telah this memiliki banyak orang di kota ini. 대한민국의 북한 땅의 전 세계에 진짜 구원받아야 될 사람이 많이 있습니다. There are Ada countless banyak people who sekali must orang-orang receive yang telah salvation in the Republic of menerima Korea, North Korea, keselamatan and all throughout di the world. Korea dan juga dunia 두려워하지 ini. 말라. So do Dan not janganlah be takut. afraid. 이거는 단순한 육신 위로가 아닙니다. 두려워하지 말라. Ini bukanlah They're not just words of hanyalah simple physical kata-kata consolation. He says, biasa, "Do not be tapi afraid." dikatakan bahwa janganlah takut. 언제든지 직업 상황 따라 말씀을 붙잡아라. Depending on your Tergantung apa occupation, pekerjaan depending on kalian, your situation, apa hold situasi on to the word kalian. of God. 그러면 Berpeganglah pada 여러분과 firman 함께 Tuhan. 하시는 성령의 역사가 일어나게 돼 Maka 있습니다. karya Then Roh the Kudus works of the akan Holy Spirit, muncul. who is with you, will begin Roh to Kudus yang manifest. beserta kalian. 불신자가 하나님의 말씀을 떠나고 범죄할 때 항상 함께하는 악령의 세력이 덮치게 됩니다. When Ketika unbelievers orang-orang leave the tidak word of percaya, God, when they're mereka living within their tidak own berpegang evil pada doings, firman evil Tuhan, spirits look upon that. maka roh-roh jahat pun 설교를 akan 듣고 bekerja atas 저 mereka. 유럽과 미국에 있는 우리 렘넌트들은 안 그렇겠지만 학생들 마약하는 학생들 있죠. 그 마약 계속하면 나중 막이 보입니다. Dan Now, students sekarang in Europe or in America who continue to use drugs, probably not orang-orang remnants, di but those people Amerika, who continue to use drugs, evil murid-murid spirits will look bahkan upon that. mahasiswa 그때는 mereka menggunakan 고친다고 narkoba. 병든자가 Dan 그렇게 자기들이 간증했어요. And even people who haven't 먹고 experienced Orang-orang doing that, yang they say, telah at that mengalami point, hal you can't itu, fix it. mereka berkata bahwa 실제 itu 마귀가 adalah sesuatu 보여가지고 yang 손발 sulit 다 sekali 묶고요. untuk 그 집 diubah. 가는 거요. 그때는 힘들다는 거예요. When you can actually see these hallucinations that evil spirits will Dan come upon you, mereka binding bisa your hands melihat and feet, at that time it's halusinasi too segala late. macam, dan juga It's the same. ketika mereka menyadari hal itu, mereka sudah terlambat untuk 악령이 덮치듯이 kembali. 우리는 말씀 붙잡을 때 성령이 역사하시게 돼 있다. Just as the Ketika evil roh spirits jahat will come, the bekerja unbelievers will leave the word of atas God. orang-orang When yang tidak we as percaya, believers hold on to the kita word of God, the harus Holy Spirit will take control berpegang over our pada lives. Roh Kudus yang akan menguasai So why kita. should you fear? Do Jadi not janganlah be takut. afraid. 진짜입니다. True. 이거는 Benarlah. 억지로 위로하는 말이 아니라 답을 준 겁니다. I'm not trying to comfort you forcefully. Saya You need bukan to have ingin this membuat answer. kalian merasa nyaman, 오늘부터 tapi kita benar-benar 여러분들은 berpegang 이 pada 말씀 붙잡을 때 jawaban ini. 몇 가지 중요하게 잡아야 될 게 나옵니다. Mulai Starting dari today, when you hold sekarang, on to this word, there are ketika few kalian important berpegang results pada that will ini, 뭡니까? What are they? 오직의 ada hal-hal yang 이유와 akan 응답이 나옵니다. muncul. You will come to see the reason and the Kalian content akan of only. dapat melihat 그걸 보고 음, 다락방이라고 합니다. alasan dan 마가다락방. juga That is what we isi call dari Hanukkah, Mark's upper room. hanya. 가는 데마다 보게 됩니다. Inilah yang Wherever kita you go, sebut you'll be able to sebagai see that. tarakbang. 이거는 무슨 이상한 yaitu, 단체 운동, terowongan 다락방 atas 전도 rumah 운동 이 Markus. 말이 아닙니다. 마가 다락방이 임한 성령의 역사, 오직의 역사가 일어나게 될 것이다. I'm not speaking about some sort of strange works that arise through an organization. It's the work of Mark's upper room that arose through the Holy Kekuatan dan Spirit. juga karya-karya dari tarakbang akan 중요한 게 muncul. 나와요. And from that point on, something else will come Dan out. dari situ 내가 pun 이 ada 중요한 lagi 사람 yang akan 만났을 muncul. 때 하나님의 말씀을 전달해 주는 겁니다. When I meet this important person, I Ketika can relay saya the word of bertemu God dengan to them. orang yang 그걸 sangat 보고 penting, saya bisa memberikan 참된 만남이라고 합니다. firman 팀 Tuhan 사이라고. kepadanya. That is what we call the Ini true yang meeting, dikatakan in other words, sebagai team pertemuan ministry. sejati, 붙잡아야 돼요. You must hold on yaitu to tim that. pelayanan, 여러분 dan kita 삶 harus 속에 berpegang pada hal ini. 하나님이 성령으로 함께 하심을 누리기 때문에 두려워하지 말라. Because you are enjoying the fact that God is with you in your very lives, you don't need to be afraid. 그걸 보고 Ketika 미션 kita 홈이라고 합니다. That menikmati is hal what we call ini, the mission kita home. tidak perlu 아시겠지요? takut, Do you understand? 네 번째입니다. karena Tuhan beserta 올바른 성공입니다. pada It's kita. true and Ini genuine adalah success. isi tempat tinggal, 하나님의 mission home. 능력으로 하나님의 kita bisa 역사로 memiliki 내 kesuksesan. 사업이 성취되는 겁니다. It's for my business to be Untuk conducted within the bisnis power kita of God and within God's blessing. dapat 왜냐? benar-benar 받아야 될 terjadi 축복이 더 많아요. sesuai dengan Why? Because there are so many more berkat Tuhan. blessings left for us to receive. banyak sekali Ini berkat-berkat yang kita There are many akan doctors here. terima. 여러분이 아는 것보다 Dan juga di 모르는 sini 게 훨씬 많아요. di gereja More ini than banyak you know, sekali there are many more things that you don't know. 여러분이 지금 받은 축복보다 hal-hal yang 받을 tidak 게 더 kalian 많아요. tahu. And you have received many blessings, but there are far more 그렇죠? blessings left for you to Mungkin receive. kalian sudah 여러분 diberkati 지금 dengan banyak, 얻은 tapi banyak sekali 하나님의 berkat-berkat 은혜보다 yang 받을 은혜가 더 kalian 많아요. More harus than the terima. grace that you have received, there's far more Banyak grace for sekali you to come to anugerah receive. dan juga 그래서 hikmat yang 하나님의 성령의 능력 역사를 kalian harus 붙잡아라 terima. 한 That is 말이에요. why you must hold on to the power of the Maka working of itulah the kita Holy harus Spirit. berpegang 이걸 pada 보고 전문 kekuatan 교회라고 합니다.
That is what we call karya-karya a specialized church. 이걸 보고 참 성공이라고 합니다. That is Roh what we also Kudus. call true success. Inilah yang kita Asyik sebut ya. sebagai Kiriman. kesuksesan 뭡니까? sejati. And what else? Apalagi selain itu, 참 전도 뭡니까? What is true penginjilan yang evangelism? sejati 내가 있는 지역에 하나님의 놀라운 역사, 하나님의 나라 임하게 되면 이걸 보고 지교회라고 합니다. It's for untuk God's astounding Tuhan, works to karya-karya arise, for Tuhan yang God's kingdom to menakjubkan come akan place, the muncul region I am dan in. That's the kerajaannya akan regional church. didirikan 이걸 보고 참 전도라고 합니다. And this di is what we dalam call true evangelism. tempat kemana You engkau must pergi. remember. Ini adalah 여러분이 jemaat 이 언약을 붙잡고 regional. 있는데 성령이 나와 함께 하시는 비밀 붙잡고 있는데 여러분 회사에 하나님의 나라 임하게 된다 그 말이요. If you hold on to the Jika mystery of the Anda Holy Spirit being berpegang with you, pada then God's suatu kingdom will be established rahasia upon di your mana Tuhan businesses. beserta dengan kalian, That's the regional church. Tuhan akan 전국 memberkati 세계 kalian. 지교회 좀 Ini adalah 하세요. regional So we church. need to really carry out the regional church correctly throughout the nation and the world. 교회 Dan 싸움용으로 Tuhan akan 지교회 memberkati 하면 kalian, 진짜로 wilayah 그거 kalian dan 사단이 juga 하는 거예요. You can't plant regional churches after you have a church Ah, dispute. That's what Satan works 교회 for. 싸움용으로 지교회 하는 사람이라니까요. There are people who use the regional church as a reason for disputes. Ada in the orang-orang yang Joy, menggunakan Bambang regional Leong church juga, atau kunci jemaat juga. regional Their regional sebagai church is to go against the main church. That's not a alasan untuk regional ribut church. di 진짜 gereja. 영적인 세계를 모르는 사람들이죠. These people Tapi don't know orang-orang about the itu tidak spiritual tahu realm. apa itu Then what will kenyataan happen? rohani. Kegami itu Dan apa yang film terjadi, Force of darkness will sweep maka over that roh jahat pun jiwa akan 먼저 mulai 합니까? bekerja di situ. 여러분 계신 곳에 하나님의 Jadi apa 나라 itu 임하는 regional 역사다 그 말이요. It's the works of God's kingdom being established in the place Tempat di you are mana in. Tuhan 아니 akan 말씀을 바로 알고 붙잡아야 돼요. You must hold on to the correct word of God. 나는 mendirikan 오직의 kerajaannya 축복을 di 받은 wilayah 겁니다. itu. 그게 다락방이요. I have received the blessing of only. Saya That's telah tarakbang. menerima 만나는 사람에게 내 생각을 karya-karya 말해주는 dan 게 berkat. 아닙니다. 하나님의 Hanya. 말씀을 Dan ini 전달해주는 adalah 팀 tarakbang. 사역이요. It's not speaking about my opinions or thoughts to the people I meet with. It's relaying the word of God. That's team ministry. 성령이 여러분과 Dan juga 항상 tim 함께 하실 pelayanan, 것입니다. 그걸 보고 Mari 미션으로 kita 옵니다. The meneruskan Holy firman Spirit is Allah. always with you. That's the Dan, mission home. 여러분의 사업이 인간의 Kudus 힘으로 selalu 되어진 besertamu. 것보다 더 Itu adalah 큰 mission home, 하나님의 mission 능력으로 tempat 되어진 tinggal. 걸 보고 전문 교회 전문 사역이라고 합니다. Your work is Dan not conducted by pekerjaan kalian man-made strength, bukanlah but actually by the power of God pekerjaan, that transcends it all. That's a manusia specialized church biasa. and specialized ministry. 사실이기 때문에 믿어야 돼요. Kesuksesan 여러분 sejati 가는 곳에 yaitu 하나님의 specialized 나라 church and 임하시게 될 specialized 것입니다. ministry. It's a fact, so you must believe it. Wherever you go, Kemanapun God's kingdom will be kalian pergi, established. 그걸 예수님이 Kerajaan 약속하셨다니까요. Allah And pun that is akan what Jesus didirikan. promised. Ini 그렇죠. adalah perjanjian That's yang right. telah diberikan oleh And Yesus. 시교회예요. And we say that's the Ini regional adalah church. 이건 믿기만 하면 됩니다. regional church atau jemaat It's regional. a fact. 내가 지금 몇 번 Kalian harus 얘기했잖아요. percaya hal ini karena ini adalah fakta. 내가 기억나게 부끄러운 몇개 중에 있잖아. 늘 제가 기억나게 내가 한강하게 만드는 게 군대 훈련 받으러 갔을 때라. 그때요. 내가 흔들리니까 아무것도 안 돼요. Banyak sekali hal-hal yang sangat memalukan yang terjadi di hidup saya. Tapi ketika saya sedang di militer, 잠깐 생각한 겁니다. I just thought ada for a suatu saat saya moment, berpikir 혹시 이 속에 perhaps among these bahwa people, orang-orang di antara orang-orang ini there's one person who harus has ada reached satu salvation, orang yang 내가 심부름을 해가지고 so that harus I can run that memiliki errand to that keselamatan. person. 그때 Dan saya harus 기도가 시작됐어요. At that memberikan time, I Injil began to kepada pray. dia. 이곳에 Dan pada 성령이 saat itu pun saya mulai 역사한다면 berdoa, 못할 거 없다. If the jika Holy Spirit Tuhan works upon this place, mulai nothing bekerja is di tempat impossible. ini, maka tidak ada yang 그런데요. tidak mungkin. 거기도 얼마 안 했어요. 근데 전 부대가 교회화 될 정도 역사를 났어요. And I just Saya prayed a hanya prayer berdoa just a short akan time, doa and itu I received the untuk answer of sebentar the saja, entire tetapi military, being akhirnya saya attached to menerima this. jawaban di mana That's satu God's tim kingdom. saya di militer You need to enjoy that blessing. mendengar 이런 분들이 Injil. 회사로 들어간다. Kita 이런 harus 분들이 menikmati 청와대로 들어간다. berkat seperti ini. 하나님의 나라 임하게 되는 거예요. Dan And when these ketika kinds of orang-orang people go seperti into ini their masuk ke businesses, dalam their line of work, into bisnis their mereka blue house, dan juga God's bahkan kingdom will be masuk ke dalam established. 왜 istana negara, 목사님들, 전도사님들이 가서 여러분 siapa lagi yang bisa 집에서나 diselamatkan? 가게에서 예배드린 줄 압니까? 하나님의 나라. Kerajaan Tuhan You pun know akan why didirikan. pastors and assistant pastors go to your workplaces to pray? God's kingdom. Kenapa orang-orang berdoa di 여러분 tempat-tempat? 가문에 Karena 하나님의 ingin 나라. mendirikan If you kerajaan really know Allah. this, Jika then things kalian will benar-benar change. mengerti hal God's ini, kingdom upon your maka family line. hal-hal pun 여러분 akan 회사에 berubah. 하나님의 Dan 나라. kerajaan In your Allah pun business, akan in your terjadi workplaces, di God's kingdom being garis established. keturunan 그러면 kalian dan juga 눈에 안 keluarga 보이게 kalian 악한 dan 자들이 juga tempat 승리할 kerja 수가 kalian. Then unseen to the eyes, the evildoers, they Tanpa cannot kita triumph. lihat 악한 pun 자가 소리 지르고 하는데 승리할 orang 수가 jahat 없어요. tidak Evildoers, bisa they menang. can say many things and shriek and still they Bah, cannot walaupun triumph. mereka 이 축복을 berteriak-teriak, tapi mereka tidak bisa menang. 한 해를 보내고 새해 맞이하면서 반드시 누리셔야 됩니다. As you bring an Ketika end to this kalian year and as you telah bring in the new year, you must Melewati absolutely enjoy this 2015, kalian blessing. harus 여러분은 menyadari 이 축복을 누리 berkat-berkat ini. 자격이 있는 구원받은 자입니다.
Karena kalian adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan memiliki 알지 못하고 hak untuk menikmati berkat-berkat ini. Maka itulah kita harus menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan untuk mengetahui rahasia ini. Saya memberkati kalian dalam nama Yesus Kristus dan semoga kalian bisa menjadi saksi-saksi akan hal ini. Terima kasih ya Tuhan. 하나님의 자녀로 부르심을 Saya 감사드립니다. berterima kasih karena Engkau telah memanggil kami sebagai 그리스도의 anak-anak-Mu. 비밀을 전달하게 해 주옵소서. Bantulah kami untuk menyaksikan rahasia atau misteri dari 이루게 해 Kristus. 주옵소서. Bantulah kami untuk 그 속에 역사하시는 memproklamasikan 성령의 역사, Kristus. 민족과 세계 살리게 해 주옵소서. Dan dari kekuatan Roh Kudus, 우리의 biarlah kami 가문과 bisa melihat 회사와 negara-negara 현장의 lain. 흑암이 결박되게 해 주옵소서. Semoga semua 교회를 장악하고 있는 세상 kutukan-kutukan yang 것들, ada di 흑암의 atas 것들이 keluarga 결박되게 maupun 해 bisnis kami 주시옵소서. hancur. Semua kekuasaan gelap di dalam gereja maupun 교계를 di dunia 붙잡고 있는 akan hancur. 모든 불신앙과 세상 것이 결박되게 해 주시옵소서. Dan segala hal yang penuh dengan kegelapan pun akan 예수 hancur. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.